Thank you very much, Dr. Zakir Naik. Now may I take the next question from the sister side, please. Is there any non-Muslim sister? Yes. Yes, sister, please. என் பேர் ஜோதி. நான் ஒரு இந்து. இப்போ வந்து நான் இஸ்லாமில் சேர விரும்புகிறேன். She says that her name is Jyoti and she wants to revert to Islam. MashaAllah, I remember that in Bombay we have many programs, and Bombay, many people can understand English but they cannot speak. And even in English speeches we have many audiences, hundreds of thousands coming for my talk, and they want to say the Shahada, MashaAllah. That reminds me, MashaAllah, Iza Jaa Nasrullahi wal Fath, Surah Al-Nasr, chapter 110, you find people entering into Islam in large numbers. I would like someone to translate. I would like to ask the sister that does she believe there is no God worthy of worship except Allah? Can someone translate that to her in Tamil? I think she can understand English. Sister, is there anybody who can translate to her in Tamil? நான் நம்புகிறேன். Do you believe that there is no God worthy of worship except Yes, Allah? she believes. Yes. Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? Yes. MashaAllah. Sister, is anyone forcing you to accept Islam? No. Is anyone putting pressure on you? No. Is there any economic pressure, money involved? No. Because forcing anyone to accept Islam is prohibited in our religion. You cannot force anyone to accept Islam. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse number 256, La ikraha fid din, there is no compulsion in religion. And besides, in our religion, even in this country, forcing anyone to accept Islam is prohibited. So I make it very sure when I went to Pune, where mashallah many people accepted Islam, tens of people. So the inspector told me, Zakir, Dr. Zakir Naik, don't do in public, do quietly. I said, see, this country of ours, India, it's a free country. Every citizen of this country has the right to preach, practice and propagate his religion. It is one of the few countries in the world which gives the right to its citizen to preach, practice and propagate the religion. We don't force anyone, we cannot force anyone. So when I'm doing in public, where's the question of force? I don't even know these people. It's on television, camera, police wants to say, do it quietly. I said, why quietly? Not time to do something illegal, huh? So, sister, I hope no one has used pressure on you. I hope no one is forcing you, sister. நான் என் பசங்களோட மாற விரும்புகிறேன். இப்போ பசங்களுக்கு வந்து இந்து பேர் வச்சிருக்கேன். எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்கம்மா? ஒரு ஆண் குழந்தை, ஒரு பெண் குழந்தை. She wants to revert along with her children. She has 2 children, one boy and one girl. May Allah reward you, sister. Already எங்க ஹஸ்பண்ட் Inshallah, we'll say in Arabic and you repeat it. You yourself can repeat, and if your children can repeat, that would be appreciated. I'll say in Arabic and you repeat it. Ashhadu. காலையில எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து மாறிட்டாரு. இப்போ நானும் என் குழந்தைங்களும் வந்திருக்கோம். The husband has reverted this morning and now she wants to also revert along with her children. MashaAllah, may Allah guide your complete family. Inshallah. I'll just say in Arabic and you repeat it. Ashhadu. அசது. Allah. அல்லாஹ். Ilaha. இல்லாஹா. Illallah. இல்லல்லா. Wa ashhadu. ஹசது. Anna. அண்ணா. Muhammadan. முஹம்மதன். Abduhu. அப்துஹு. Wa rasuluhu. வரசுலுஹு. MashaAllah. மாஷாஅல்லாஹ். I want someone to inshallah say in Tamil, I bear witness that there is no God but Allah. அல்லாஹ்வை தவிர வேறு இறைவன் இல்லை என்று நான் சாட்சி கூறுகிறேன். அல்லாஹ்வை தவிர வேறு இறைவன் இல்லை என்று நான் சாட்சி கூறுகிறேன். And I bear witness நான் மேலும் சாட்சி கூறுகிறேன். நான் மேலும் சாட்சி கூறுகிறேன். that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. முஹம்மது நபி அவர்கள் இறைவனின் தூதராகவும் அடிமையாகவும் இருக்கிறார் என்று சாட்சி கூறுகிறேன். அல்லாஹு அக்பர். May Allah grant you and your family Jannah. Inshallah. The sister wants to change the... She's saying, can she change the name of her children? Sure, sister. It's not compulsory to change the name, but if you want it, it's good. If you want to tell to the people that I'm following a religion which is the best way of life, and you're proud of it, then changing is better. It's not a fard, but if you want to change, it's preferable. குழந்தைங்களோட பேர் மாற்றணும்னு எதுவும் அவசியம் இல்லைம்மா. அப்படி நீங்கள் மாற்றணும்னு விரும்புறீங்கன்னா பேர் மாற்றலாம். அது மாற்றினா நல்லது தான். ஏன்னா குழந்தைங்க பேர் வந்து இந்து கடவுள் பேராக இருக்கு. அதான் மாற்றலாமான்னு. She's saying that the names of the children are the God and goddesses of Hindus. Then they have to change. It's compulsory. It's a fard. If the name involves shirk, it is compulsory. You have to change the name. Okay.
அந்த பேருங்க மாற்றணுமா? பேருங்க நீங்கள் விரும்பி இருக்கீங்களா? ஏதாவது பேருங்க இருக்கா தெரியுமா? இன்னும் தெரியல. நம்ம சொல்லணுமா? சொல்லுங்க சார். ஓகே, ஆன் ஃபார் த பாய், வாட் நேம் டு யூ சஜஸ்ட் டாக்டர் சாப்? An. Means boy, male. கணேஷ். Oh, I thought you said An is the name in Tamil. For the boy, inshallah, you can keep the name as Ahmad. அஹமத். பேர் உங்க ஆண் குழந்தை பேர் அஹமதுமா? பொண்ணு பேர் உங்க ஆண் குழந்தை பேர் அஹமத். அகமத். ஆமா. உங்க பெண் குழந்தை பேர்? Second child is The girl. the girl. The girl, you can keep the name Fatima. ஃபாத்திமா. அல்லாஹு அக்பர். உங்க பெண் குழந்தை பேர் வந்து ஃபாத்திமாமா. அஹமத் உங்க புள்ள பேர், உங்க பெண் குழந்தை பேர் வந்து ஃபாத்திமா. ஓகேம்மா? And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He guide your complete family, may He give you the best of this world as well as the akhirah. உங்க பேர் நீங்க விரும்பி இருக்கீங்களா? உங்க பேர் இல்லங்க உங்க பேரை மாற்றத்துக்கு விரும்புறீங்களாமா? இல்ல, என்னோட பேர் ஜோதி. உங்க பேர் ஜோதி. எப்படி மாற்றணும் விரும்புறீங்களா? எப்படி? என்னோட ஹஸ்பண்ட் பேர் வந்து ரவி. ரவி. ரவி என்ன பேரை மாற்றிக்கினாரு? பேர்லாம் மாற்றிக்கல அவர். அவர் பேர் மாற்றிக்கல. ஜோதி, நீங்களும் பேர் மாற்றுறதுக்கு விரும்புறீங்களா இல்லையா? இல்லை இல்லை, அப்படியே இருக்கட்டும். அப்படியே இருக்கட்டும். வெரி குட். ஓகே. She's saying that she would like to retain her name Jyoti and her husband as Ravi, but the children will be Ahmad and Fatima. Alhamdulillah. Allahu Akbar. அல்லாஹ் அக்பர். Okay, ma. Jazakallah.